안녕하세요. 머스크가 벌써부터 AI5를 넘어서 AI8에 대해서 말하고 있습니다. AI8까지 도달을 한다면 정말로 미쳐버릴지도 모른다라고 합니다. 결과가 엄청나다라는 것이죠. 많은 것들을 바꿀 수가 있다라는 것입니다. 머스크는 주말인데도 미치도록 일하고 있습니다. 캘리포니아와 텍사스 칩 엔지니어들과 AI5 설계 검토를 막 마쳤다라고 말합니다. AI6, AI7까지 빠르게 이어질 것이고 AI8은 정말로 놀라울 것이다. 세상을 놀래킬 기술력이 AI8에 들어가 있는 것입니다. 이 글이 11월 2일에 올린 건데 칩 설계 검토는 내일도 계속되고 그 다음에는 옵티머스 데모 검토까지 진행이 된다라고 말합니다. 머스크에게는 주말이 없습니다. 사실 머스크처럼 이렇게 엄청난 열정을 가지고 일해야지 성과물이 나오는 것이죠. 노력 뒤에 결과물은 당연하죠. 그래서 현재 테슬라 FSD 14 버전은 어느 정도인가? 1677마일 동안에 FSD가 풀리지 않았다라고 말합니다. 대단한 결과물이 숫자들이 나오고 있습니다. 이것을 분명히 아셔야 됩니다. 1677마일이면 2698km입니다. 2600km 동안에 FSD가 풀리지 않았습니다. FSD 기술력은 14 버전부터 완성이 되었습니다. 물론 규제를 하나 풀어나가는 것이 테슬라가 퍼스트 무버이기 때문에 시간이 걸릴 수는 있겠지만 기술적으로 압도적인 자율주행 기술이 탄생을 했다라는 것을 알 수가 있죠. 머스크는 xAI가 테슬라의 기술 본부죠 팔로알토 쪽으로 확장을 하는 것을 진행 중이라고 합니다. AI 로봇공학 하드웨어 개발을 하나의 생태계로 융합하려는 것이 올바른 전략이 될 것이고 투자자 입장에서는 테슬라와 xAI를 하나의 큰 덩어리로 봐야 될 것입니다. 같은 포맷으로 봐야겠죠. 그러면 테슬라 전기차 생태계가 조금 더 이해하기 쉽게 될 것입니다. 그리고 사이버캡이 인앤아웃에서 포착이 되고 있습니다. 처음 공개됐던 사이버캡 대비 모습이 차츰 변화를 하고 있습니다. 이번에 새로 나온 모델 Y 느낌이 강하죠. 그리고 운전자분이 헬멧을 쓰고 있는데 저게 테스트하는 분들의 규정일까요? 사이드 미러가 추가된 것을 알 수가 있습니다. 그리고 타샤 키니가 5월달에 마지막으로 글을 올리고 활동을 안 했습니다. 최근에 보이지 않았죠. 출산 때문인데 이제 출산을 마치고 현업으로 다시 복귀를 했습니다. 이번에 복귀를 하면서 새로운 인터뷰가 나왔는데 역시나 테슬라에 대해서 가장 잘 알고 있는 애널리스트 중에 한 분이 타샤 키니가 아닐까 싶습니다. 타샤 키니의 인터뷰를 보면서 마무리하겠습니다. 감사합니다. I think that on the robotaxi front, what we heard on the call is definitely, well, Tesla's always getting increasingly confident in its robotaxi service, but I feel like, they've sort of one up to themselves in that level of confidence on this past call. Elon had said that, now based on what they're seeing in the improvement in FSD and, this future shift towards unsupervised FSD, that he feels confident enough to scale capacity as fast as possible. He said that he thinks Tesla could get to 3 million units of vehicles produced at an annualized rate in the next 24 months because of this. And he also, which is what we touched on in the newsletter, he wrote about, he mentioned that Tesla's adding reasoning to the car. And so we also saw a public video of Ashok, the head of AI at Tesla, talking about the difference between open loop and closed loop simulation. Which is basically, is it in simulation? Are you just testing the vehicle, sort of like the actions that you'd want the vehicle to perform against what actually happened with human drivers? Or in simulation, are you able to have the actions of your simulated car affect other things that are happening on the road? And in other words, like change the simulation by the car's input. And so, again, in a similar note, adding reasoning to the car is basically this idea that the car, is able to determine sort of how the suggested actions or the actions that the vehicle would take would sort of affect the rest of traffic, sort of interpolate that. So, that's all to say that this is, one step closer to launching unsupervised FSD and to having, like true full autonomy. They committed to taking out the person that sits in the vehicle now in parts of Austin by the end of the year. And they also committed to launching in 8 to 10 metro areas by the end of the year. So,
Yeah, and I was talking to someone who's kind of skeptical of robotaxis recently, and they asked me this question because they mentioned 8 to 10 metro areas, and it's clear that regulation is like, in terms of the rollout, they have to get approval from regulators to do full autonomy and paid rides and all of that, and it's different state by state rate. Some states are a lot easier than others, but uh, the question was like, are robo-taxis, okay, if they're going to use the cash from robo-taxis, are robo-taxis a gating factor as a scaling of the robo-taxi network, a gating factor for Optimus improvement?